Abhi, thank you so much for joining me on the formula for success. நீ நல்லா பார்த்துருப்ப ஆல்ரெடி என்ன பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஃபார்முலா ஃபார் சக்சஸ்ல. இட்ஸ் அபவுட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னா வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் இந்தியா என்ன பேசினாலும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் ஒரு ஸ்டால்வர்ட் அலாங் சைட் லாட் ஆஃப் அதர் பீப்புள். 10,000 ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரன்ஸ், தமிழ்நாடுவை கேப்டன் பண்ணியாச்சு. தமிழ்நாடு கேப்டன் பண்ணி ஃபைனல் கூட போயிருக்கலாம். லாட்ஸ் ஆஃப் ரன்ஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு. அண்ட் ரொம்ப யங் ஏஜ்ல டெபியூ வர ஒரு தமிழ்நாடுல அபினவ் முகுந்த் அப்படின்னா ஒரு 5 வயசுல இருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். உனக்கு ஓல்டஸ்ட் மெமரி டியூ ரிமெம்பர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணது விவேகானந்தா காலேஜ்ல ஒரு நீ ஒரு 5-6 இல்ல 4 உங்க அப்பா உன்னை கூட்டிட்டு வந்தாரு, அது என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி 5-6 ஆமா 6 வயசு இருக்கும். எங்க அப்பா வந்து எனக்கு இப்ப யோசிச்சு பார்க்கும்போது 3.5 வயசுலயே வந்துட்டியோன்னு ஒரு டவுட் வேற. எனக்கு சத்தியமா ஆனா வயசு வந்து ஆமா 5-6 தான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க வந்து ஏற்கனவே யூனிஃபார்ம் போட்டு அந்த ஸ்கூல் எல்லாம் போயிருந்தீங்க. உங்க அப்பா கூப்பிட்டு வருவாரு. பட் I think உமாபதி சார் வந்து was one of our first coaches and அவர் வந்து அவர் இன்கிரைன் பண்ண விஷயம் எல்லாம் வந்து இன்னும் கூட எனக்கு ஓடிட்டு இருக்கு. குட் லென்த், ஹாஃப் வாலி, ஷார்ட் பால். குட் லென்த்னா மேல ஆடணும், ஹாஃப் வாலினா டிரைவ் அடிக்கணும், ஷார்ட் பால்னா பின்னாடி போய் ஆடணும். இதெல்லாம் வந்து அது அப்படியே பாடம் மாதிரி அப்படியே ஏபிசிடி மாதிரி அப்படியே ஏறிடுச்சு மைண்ட்ல. அண்ட் இன்னொரு குட் ஹேபிட் என்னன்னா, நான் ரொம்ப சின்ன பையனால வீடு பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, நீ சீக்கிரம் போயிட்டேன்னா ஒரு 20 மினிட்ஸ் உனக்கு பேட்டிங் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ என்ன சீக்கிரம் 6 மணிக்கு பதிலுக்கு 5:30 மணிக்கே போயிடுவோம். ஸோ அப்பதான் பால்காரன் ஏதோ அந்த மாடுல இருந்து அப்படியே பால் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல எல்லாம் அப்படியே டயர்டா இருக்கும், என்ன 6 வயசுல என்ன இது அப்படின்னு. பட் லுக்கிங் பேக் அட் இட் வாஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் வாட் I could do as a cricketer. The discipline that he brought in, saying if you come on time, if you come first, you will get first batting. These are small things as a youngster. That discipline is something that you have to inculcate in anybody. And when you learn it at a young age, it's just very easy when you scale the grade. So இப்போ வந்து உனக்கு நம்ம ஒரு செமிஃபைனல் ஒன்று யூபியோட நாக்பூர்ல விளையாடுவோம். அப்ப எல்லாருக்கும் நல்லா சொல்றேன், அபினவும் நானும் ரூம்மேட்ஸ். ஸோ அபிக்கு கான்ஸ்டன்ட் சண்டை என்னன்னா, அபி தூங்கிடுவார் 9:30 மணிக்கு. என்கிட்ட டேய் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ற அப்படின்னு கேட்டுட்டே 2 பேரும் அப்படியே தூங்குவோம் நைட்டு. ஸோ இதுதான் என்னோட மெமரி. அந்த செமிஃபைனல் கேம் ஒன்று யூபியோட நம்ம தோத்துருவோம் ரஞ்சி ட்ராஃபி ஆடும்போது. அந்த டைம்ல ஐ திங்க் வில் ஹேவ் அ ஸ்மால் சாட், ஒரு மாதிரி கசிடா என்னடா இவ்வளோ கேட்ச் விட்டோம் அந்த மாதிரி ஏதோ பேசி ரூம்ல பேசிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரம் தேர் ஆன் டு ஆக்சுவலி பிளே a few more finals, go on to captain Tamil Nadu. What next? You're only 30 years old. There is probably, if you wanted to play, you can play another 10 years of first class cricket with the kind of batting that you do. What is it that we can offer for Tamil Nadu? Is it there somewhere inside that we should win a Ranji Trophy? The most cliched thing I've said for the last 13 years, I'll be very honest. It's something that is so close to me that for me to not win a Ranji Trophy is almost close to a blasphemy. Because இவ்வளோ வருஷம் விளையாடிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம போறது வந்து is not fair. And Tamil Nadu as a state producing so many cricketers has given so much to me as a cricketer. And for us not to win a Ranji Trophy is a slight letdown, and that is something I strive for a lot. That is one of the very, very big parts of why I continue to play for Tamil Nadu, why I continue to play at a professional level for Tamil Nadu. So if you look at that game, the 2009 game, till date I feel that was probably one of the best chances for us to win a Ranji Trophy, because the team was really good. I still get Suresh Shastri on umpire nightmares in my sleep, because I know I took a catch which was very legal in slip. Bowling la Shivkant Shukla la second slip la nara kaila, and the irony was இன்னொரு game was telecast, நம்ம game wasn't telecast. So டெலிகாஸ்ட்ல பாத்துருந்தேன்னா கிளியரா நேர கையில போச்சு அந்த கேட்ச். அது சும்மா வேகமா கூட போல, அப்படி ஷோல்டர்ல போட்டு மெல்லமா இருப்போம். ஆமா, ஈஸி கேட்ச். சோ நேர கையில வந்து இப்படி புடிச்சிட்டு அவுட் நாட் அவுட்ன்றாரு அம்பையர். நான் வேற 4 வாட்டி கேப்பேன், அபி புடிச்சியா இல்லையாடா? புடிச்சு. ஆமா, புடிச்சிட்டு அவர் ஒழுங்கா கேளு. நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. I mean you just brought back memories from the past. இல்ல எனக்கு I can totally hear that that angst of saying நம்ம ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிக்கலனா நம்மலாம் வேஸ்ட் தான், நல்ல டாலன்ட். இது எங்க இந்த பாயில் ஆனது? because you saw that sort of a team that you came. நீ வரும்போது in fact if you remember நான் ஆஃப் ஸ்பின்னரா விளையாடுனேன். ஆனா எனக்கு ரிஸ்ட் ஃபிராக்சர் ஆன உடனே நீ டெபியூ பண்ணி வந்த. You came into the team for an off spinner. You went on to make 100 in the first game, right? If I'm not wrong, against Karnataka தானே? Correct. So against Karnataka, when you did that, the team that you came into, it really went on, right? Constant semi-final, quarter-final, அப்புறம் in fact ஒரு final at Chepauk where we completely ராஜஸ்தான் டாஸ் ஜெயிச்சு அந்த 600 ரன்ஸ் மேக் பண்ணி அது இன்னும் ஆஸ்திரேலியா இருந்து ஒரு ட்வீட் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் ட்வீட் எல்லாம் புல் டவுன் எல்லாம் பண்ண இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ஸ்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும்
What is the difference, Abhi? Is there a difference in the team dynamics? Do you see any changes? A lot of young guys coming in. There's a new generation of cricketers coming in. I feel there is a sense of wanting to do well without some sort of direction. I've always felt that with regards to Tamil Nadu, because we are always playing in conditions that are not even close to what we play in the Ranji Trophy. Very big believer in that. And one of my earliest memories, when I was a youngster, before you, I was roommates with Badri. And Badri always used to say that it was a winter sport, and it is something that you need to grind out. You need to play sessions. As a batter, you need to prepare differently. And to be honest, Ash, you and I have played a lot of league cricket. And if you're going to go to Indore, if you're going to go to Kanpur, if you're going to go to Dharamshala, you're not going to see a spinner till probably 2 hours before tea, 1 hour before lunch, 2 hours before tea. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பொராடிக்கா 40வது ஓவர் 50வது ஓவர் வரும். இங்க 8வது ஓவர்ல இருந்து ஸ்பின் போட ஆரம்பிக்கிறோம். So see, the practice of playing, leaving the ball, playing on conditions and biding your time to say that you are going to push him to the third, fourth, fifth spell, that is a discipline on its own. And I feel we are better doing that towards spin more or less, because we've practiced playing that in our local conditions. That is something that I wish we could change. Right. Interesting point. But before I get there, நிறைய பேர் சும்மா நிறைய ஒரு இந்த I am a hardcore Tamil Nadu team fan. Why are we not able to win Ranji Trophy? அப்படின்னு சும்மா அந்த ஃபேன்ஸ்ல இருந்து பேசுவாங்க. அதாவது அவங்க எப்படின்னா, இப்போ நான் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு 2008ல இருந்து 10 வரைக்கும் நான் சிஎஸ்கே டீம்ல இருக்கும்போது 8ல ஜெயிக்கல, ஃபைனல் போயிட்டு தோத்துருவோம். அதே மாதிரி நம்மளும் ஹர்டுல கிராஸ் பண்ணல, லாஸ்ட் ஹர்டுல 2009ல திருப்பி குவாலிஃபை ஆகும், ஜெயிக்க மாட்டோம். 2010ல கிடையவே கிடையாது, உங்களுக்கு வேட்டியே கிடையாது, கிளம்புங்கடா அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டேஜ்ல இருந்து போய் டிராஃபி ஜெயிச்சிரும். அங்கே திங்ஸ் டர்ன் அரவுண்ட் ஃபார் சிஎஸ்கே. தமிழ்நாடுக்கும் நான் அப்படிதான் பாக்குறேன். நிறைய போயிருக்கோம் செமிஃபைனல், ஃபைனல். இட்ஸ் 28 டீம் காம்படிஷன். சும்மா அப்படியே போயிட்டு கம் ஆன் லெட்ஸ் வின் அப்படின்னா கையில கொடுத்து அனுப்பிட மாட்டாங்க. இட் ரிக்வயர்ஸ் a lot of work and கொஞ்சம் லக்கும் வேணும். இந்த மாதிரி அதை சீக்வென்ஷியலா பார்க்கும்போது அந்த டைம்லயும் இதே மாதிரி தானே பிளேயர்ஸ் விளையாடி இருந்தாங்க ஸ்பின் லீக் கிரிக்கெட்ல, இல்லையா? Maybe you're right about that, but it's just that I feel a lot of us had a lot more exposure at that point to play in alien conditions. For example, Vijay was. Tell me about that exposure. That's what I want to know. See, Ash, I think we had couple of camps. I think when Raman sir was coach, he was very keen on us playing somewhere. We had a camp in Hosur, we had a camp in Wayanad, we had a camp in Bombay one year, and even playing in Bombay is a different thing. It's a different wicket, and I feel there is no time with this packed calendar to have a full-on camp, because I feel for you to practice red ball cricket on its own, coming from white ball, you have hardly 4 days. The bat speeds change, the ball changes, the mode of play changes, everything changes. And it's the challenge of being a cricketer today, an international cricketer today, and a domestic cricketer today. And as far as I know, I feel we were so equipped and so disciplined back then to understand this is how we are going to play. A lot of these youngsters probably don't know. I'm not saying they will not learn it, but they haven't experienced it, is what I'm trying to say. சரி, இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க வந்து 18-17ல டெபியூ, 18-17 whatever எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பேசுறோம். சோ யூ ஆர் ரெடி, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரெடி. மேபி நீ வந்து ஒரு 2-3 மேட்ச் அவுட் கூட ஆயிருக்கலாம் when we toured away, but to say you are first class ready, like for example Abhi, I was speaking to Raman told me one thing. நம்பரை பார்த்து லீக்ல 1000 ரன் அடிக்கிறவன் 800 ரன் அடிக்கிறவன் எடுக்கலாம், 60 விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறவன அப்படியே டீம்ல எடுக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்கில் வேணாம், ஒரு கம்ப்யூட்டரே வந்து எடுத்துரும். அதுக்கெல்லாம் யாருமே வேணாம். ஆனா you have to look at the ticker, whether this person is ready. Will he serve him? Now you've been a captain, you've been around for more than a decade inside Tamil Nadu alone. What will you look for? Ivan ready da, ivan ready sir, madhyana lunch ready, meals ready mari ivan ready அப்படினா எப்படி எடுப்ப ஒரு பேட்ஸ்மேன்? See, I think the first thing I probably say, technically speaking, it's a very hard call, Ash. It's very hard to, I know what you're trying to say. 1000 ரன் அடிக்கிறவன எடுக்காம இருக்க முடியாதுன்னு என்னோட பிலீஃப் எப்பயுமே இருந்தது. 1000 ரன் அடிச்சிருக்கானா எடுத்துதான் ஆகணும். இல்ல, அது அடிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, அது பேசலாம். நம்ம யாரும் 1000 ரன் அடிக்கிறது இல்ல, அதை எடுத்துலாம். லோக்கல் யாரும் அடிக்கிறது இல்ல. வேற சௌராஷ்டிரால இருந்து யாராவது வராங்க, அவங்க வராங்கன்னா அவங்க அடிச்சு அவங்க ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிச்சிடுறாங்க. நம்ம யாரும் அடிக்கிறது இல்ல. Okay, so see, I think அதுதான், the discipline to score 1000 runs is something, because every single cricketer who's done well in Ranji Trophy, be it a Kaushik Gandhi, be it a Dinesh Karthik, be it an Abhinav Mukund, has had a 1000 run year in a league season.
and your top 6 have to have, if you're going to average 30-40 in league cricket, you are going to struggle in Ranji Trophy, right? So probably there is a lack of there are a lack of players who are probably coming in and saying, okay, I'm not pushing you for selection. Correct. Okay. So that is probably the irony of it, because people say Tamil Nadu has a great league structure, but it is also an irony because we are constantly looking at players who are averaging 35-40. We are constantly dependent on pros, like you said. And I'd also say, see, more than batsmen, to bring up this point, I'd say the lack of an out-and-out fast bowler. And bowling about 200 overs in the league, I don't know if other teams do that. I don't know if Vinay Kumar bowls 200 overs in the league. I don't know about bowling. I don't know about workload management. I don't know too much about these things. But to me, it just feels somewhat wrong in the Chennai Heat to bowl 200-225 overs, then play a full season of Ranji Trophy. Also, with one IPL dangling like something, why would you want to stretch 8-9 first-class games when you know the auctions are coming up? You need to be fit. You need to. It is economically far better for you to play a season of IPL just to sit on the bench than to play a whole year of Ranji Trophy. So all these things are there. You mean financial viability for a player? Purida, I understand. Yeah. So my question, Abhi, is you said rightly, in the whole season la vandu pananum appdin sollte, most sports are like this. If for example, if you take badminton edutha, there is something strongly called periodization. Adha vandu ஒரு batsman, when you can go through the first class season, T20, IPL, as a fast bowler also there is a mechanism, as a spinner also there is a mechanism. It's only about doing it year long. நம்மலாம் cricketers 12 months இந்த year லாங்கா எப்படி ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ணி கத்துக்கணும்ங்கிறது ஒரு விஷயம். At the same time matchesல இருந்து workload management பண்றது அதெல்லாம் is for another right. But நீ ஒரு beautiful ஒரு பாயிண்ட் சொன்ன, fast bowler அப்படினு சொன்ன, batsmen are averaging 35-40 in the league அப்படினா அப்பனா bowlers பயங்கரமா போடுறாங்கன்னு அர்த்தமா? நம்ம bowling quality நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தமா? Again, it's there are so many. If you look at your top 4-5 wicket takers in the league, I don't see a fast bowler there. I've never seen a fast bowler there in the longest time. Probably a Jay Kaushik. This is the last time I've seen L. Vignesh to an extent. But if you look at Ranji Trophy on the other hand, there are one or two sporadic incidents. Or Ashutosh Aman, or Shahbaz Nadeem, ரேண்டம் எங்கேயாவது ஒரு பிளக்இன் ஒரு ஸ்பின்னர் வருவான் இந்த டாப் 10. பட் அந்த டாப் 10ல இருக்கிற 4 ஃபாஸ்ட் பவுலர்ல குவாலிஃபை ஆன டீமா இருக்கும். நீ எப்ப பாரு ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிக்கிற டீம்ல ஒருத்தர் 50 விக்கெட் எடுத்திருப்பான் ஃபாஸ்ட் பவுலர் 100%. When was the last time a Tamil Nadu fast bowler got 50 wickets? But if you look at our history also, if you look at from the time I played, actually the 2009 semi-finals, we had a great fast bowling lineup. We had Bala, Ganpa, Amar with Yomi sitting on the sideline. 2011 we went to the final. We had Bala, Jay Kaushik, Yomayesh. 2015 again we went to the final. 2014-15 again we went to the final. We had Natraj, K. Vignesh, Ashwin Chris. All three had fantastic players. Prashant Parameswaran. Because Nattu got injured, Prashant Parameswaran came in. But KV and Ashwin Chris had great years, 30 plus wickets, all three of them. And I've always felt as cliched as it sounds, batsmen win you games, bowlers win you championships. I think I'll go one step further and say fast bowlers win you championships, because as a spinner there are certain conditions where you can only play a controlling role, where you bowl 20 overs and you give 30-35 runs and give a break for the fast bowler probably in the middle. But there are so many instances where it is required of you to bowl 25 overs, 30 overs. Every team that has won, see the teams that have beaten us in those finals: Rajasthan, Pankaj Singh, Deepak Chahar, Rituraj Singh, Sumit Mathur, Karnataka, Abhimanyu Mithun, Sharath, Vinay Kumar. So look at the teams that have won. Saurashtra won last year. Jaydev Unadkat had an outstanding year. When Gujarat won, they had 3 good fast bowlers. So I feel the secret probably lies where I've always wanted to be a part of a team where we had an out-and-out fast bowler who could carry the team along. சரி, இப்போ ரஞ்சி டிராஃபிக்கே வந்து ஆக்சுவலி ரஞ்சி டிராஃபியோட ஹோல் சீக்வன்ஸ் பார்த்தனா, until about early 2000s to mid 2000s the game had a lot of spin in play. Apparam they said, listen, we are going abroad and we are getting beaten, we should have certain mm's of grass, we should start producing, and that's where we are standing. Over the last decade fast bowlers have ruled the roost. In fact fast bowlers la ஓடி சும்மா ஜஜுக்கு புஜுக்கு பஜ்ஜி bowling போடுறவங்க கூட விக்கெட் எடுக்கறான். அவ்வளோ ஹெல்ப் இருக்கு பிச்சஸ்ல. அப்படி இருக்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம why can't we change the genre of play here to say
we will play on neutral venues. ரஞ்சி டிராஃபில வந்து நியூட்ரல் வென்யூஸ்ல விளையாடணும் நம்ம ஒரு 5 years கிட்ட. இன்ஃபேக்ட் வந்து தமிழ்நாடுல நம்மளே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல பேசியிருக்கோம், டேய் நம்ம ஹோம் கேம் ஆடல வெளியில போய் ஆனா பெட்டரா, நம்ம நிறைய ஜெயிக்கிறோம்டா. எஸ் ஆர் நோ? அதுதான் இட்ஸ் ஆல்வேஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து if you come back to turning tracks, it is again like if you play 3 fast bowler, you have to play 3 north 300 கிலோமீட்டர் தள்ளி சென்னை தள்ளி போனேன்னா நீ 3 ஃபாஸ்ட் bowler மினிமம் ஆடி ஆகணும், கரெக்டா? ஆனா அந்த 3 ஃபாஸ்ட் bowlerமே இங்க பெஞ்ச் வார்ம் பண்ணிட்டு இருப்பான் சென்னையில. ஏன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் bowler தான் ஆட முடியும் இருக்கிற விக்கெட்டுக்கு. if you cannot play more than 1 fast bowler, you have to play 2 minimum 3 spinners. So that again has with Vijay Shankar being an all-rounder, it gives you a balance to the attack playing in Chennai. But the overall combination, for example, a spinner misses out when he goes there, fast bowler, one change here and there works, but 2-3 changes overall, it becomes a little bit hard. So adhaan, it's a good question for you to talk about pitches, but again I don't know if not necessarily pitches. For example, let's say Chemplast is taking on India Cements in a game, and the game happens to be played at SSN College. Just to give you a perspective of saying, okay, it is an effort, you are investing on a home ground, correct, but there might be a concept in a year where you can have neutral venues for 5 games and home games for 5 games or whatever it is. I mean, is that an option that we can explore? Maybe I think that is a possibility, but again I'm purely talking corporate, Ash. I think the teams that run the corporates that run the teams, they all invest in the ground for them to play in the ground. So it is a whole year of your investment which is going to waste because you are not playing there. So again, what are you looking for? Are you looking for security for the players, comfort? Great. These are all pros of playing league cricket in Chennai. Today, in this quarantine period, in this lockdown, if all of us are comfortable, it's because we all have some sort of jobs or some sort of like payment coming in. That is not the case with a player who's probably a guest player playing from Madhya Pradesh or Assam or Saurashtra. They don't have jobs. Not all players have jobs in the first class team in India. So when you have the pros, you have the cons as well. So again, I don't know how to comment. I don't know how தராசுமுள்ள வெச்சி பாக்கிறதுக்கு இல்ல தராசுலாம் இல்ல, இதுல pros and cons weigh பண்றது ரொம்ப important. In fact, decision making வந்துருது இல்லையா அதுல. So at one point of time you're saying இது வந்து it gives a lot of job security, there are pros and players க்கு நல்லது, lives கொடுக்குது, வாழ்க்கை கொடுக்குது, but the cons are maybe because of this is actually going down. The cons are heavier. We have to weigh which pros are heavier or cons are heavier. Cons heavier இருந்தா definitely நம்ம pros இன்னும் stack up பண்றது better இல்லையா? Yeah, but again at the cost of people losing jobs, at the cost of corporates leaving sponsorship for a lot of players. I don't know what an impact it will have, because we are so used to having this league system, league structure right from 5th division to 1st division onwards. I don't know how we can go on talking about it, Ash, but at the end of the day, I feel if you stick to a particular set of probably 25-30 cricketers, which every other team does, I feel for you to go and play in neutral venues or away venues or even practice for 10 days in alien conditions, I think it will do a world of good for all of us. Okay, I understand the corporate theory. Obviously, it's very, very important. Nama urla corporate theory has always thrived and it has also produced a lot of talent, no denying that. I can see from a Tamil Nadu cricketer's perspective is to win a Ranji Trophy. There is no two ways about it. The largest goal. And on the way, TNPL is a great platform for people to explore their T20 and get into the IPL team. That's also very, very important. So like you said, planning the calendar, like you're rightly saying, how do we plan this calendar? The biggest question. And if at all there is something that you would like to see in the calendar, if there is planning, what would you like to see? I would actually like for us to play Shafi Darasha is a great experience because the 4-day competition. KSA is a 4-day competition. Yes, but I would also like to see a group of fast bowlers going and practicing playing on wickets which are probably suited to them. I've noticed the last couple of years, a lot of our fast bowlers have different lengths bowling on Chennai wickets. Playing in Punjab or playing in Dharamshala, there is a certain expectation for you to bowl ஒரு அரை அடி பின்னாடி அரை அடி முன்னாடி அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு as a fast bowler. Without getting too much into the technical details, I'd like to think more as an opening bat. I would like to feel like இன்னொருத்தன் எனக்கு என்ன கொடுக்குறானோ at the start of an innings, I want my teammates to give that back to their opening bat. ஃப்ரீயா ஒரு கிளிக் போர் ஒரு கட்டு போர் கொடுத்தா கொஞ்சம் கோவம் தான் வரும். டோட்டலா புரியுது. நானே மிட் ஆஃப் நின்னு நீ காண்டாறத நானே பாத்துர்க்கேன். என்னடா ஷார்ட் பால் போடுறீங்க. So that's a see, and I totally get it. Niana, the other thing that you beautifully said was
இங்க நம்ம ஸ்பின் ஆடும்போது இந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் எல்லாம் பெஞ்சை வார்ம் பண்றாங்க. நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, சேப்பாக்ல நான் bowling போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சைட்ல சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அவுட் சைடு ஆஃப் ஸ்டம்ப் ஒரு 2 அடி போடலாம். ஓகே, பவுன்ஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் டர்ன் இருக்கும். அதே நான் போயிட்டு ஒரு மொஹாலில போட்டேன்னா பின்னாடி போய் பாயிண்ட்டுக்கும் கவர்ஸ்க்கு நடுவில் கதற 4 அடிப்பாங்க எல்லா பாலும். ஸோ லைக் வைஸ் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு அந்த ரிதம் மிஸ் ஆயிடும். வந்துடுச்சுன்னா சரிடா நம்ம பிளேஸை பாத்துக்கணும் அப்படின்னு முதல்ல அவன் போடுவானா இல்ல லெங்த்தை கண்டுபிடிப்பானா. ஸோ இட்ஸ் ஃபேர் கால் தட் யூ சேயிங். பட் எங்க போய் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும்? வாட் இஸ் a good venue to practice? I think it's a great question, Ash. I feel you need to identify a bunch of bowlers, because I'm a very big believer. My theory is we need 4 or 5 fast bowlers for us to win Ranji Trophy. Be it your workload, be it your fitness, be it your length, be it your technique, whatever it is, you need to be able to bowl just like a batsman. I need to know how to play in Orissa. Ankle வந்து அடிக்கும், பாம்பேல ஆட கத்துக்கணும், தரம்சாலால ஆட கத்துக்கணும், டெல்லியில ஆட கத்துக்கணும், சென்னையிலும் ஆட கத்துக்கணும். ஸோ இந்த எல்லா வென்யூஸ்லயும் நீ ஆட கத்துக்கிட்டாதான் யூ வில் பி ஏபிள் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் இன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். மாதிரி நீ எல்லா கண்டிஷன்ஸ்லயும் எப்படி விக்கெட் எடுக்கணும். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ, ஒரு பங்கஜ் சிங் எடுத்துக்கோ. அவன் வந்து எல்லா கண்டிஷன்லயும் விக்கெட் எடுத்து நான் பார்த்திருக்கேன். அவனால ஜெய்ப்பூர்லயும் he can bowl, he can நோண்ட விடுவான் ஃபர்ஸ்ட். சென்னைக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ஸ்விங் போட்டு விக்கெட் எடுப்பான். ஏதோ there is something that he has always done which never lets you relax as a batsman. You always know in the back of your mind, shit, this Pankaj Singh is going to come back for a third spell, boss. Even on a placid wicket in Chennai, he can trouble you. Motta veeyilla he can trouble you. So that is something that I would like to see from 1 or 2 or 3 or 4. If you have 3 good fast bowlers. Undoubtedly, Abhi, from a bowler's perspective, I'm saying that undoubtedly comes from the amount of repetitions and skill that you possess. So are you then can we safely say that we can have 2 camps, one a batting camp and another bowling camp? Is there a possibility? Maybe 100%, if you think that is the way forward. Because as a batter, I can tell you that the more I played in conditions, I know tomorrow if I'm going to play in Lali, I know how to prepare. Tomorrow if I'm going to play in Orissa, I know how to prepare. If I'm going to go to Calcutta, I know how to prepare. So in the same vein, I feel if there is somebody who can tell them, நாளைக்கு நீ கல்கட்டா போற, இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும், இதுதான் வந்து உன்னோட லென்த், நாளைக்கு நீ. இப்ப இந்த நம்ம படம்லாம் நிறைய பாப்பேன், நீ நிறைய பாப்ப எனக்கு தெரியும். பட் இந்த துபாயில என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, நான் இந்தியாவை கொண்டு வரேன், நான் பாகிஸ்தானை கொண்டு வரேன், யுஏஇ கொண்டு வரேன்னு ஒரு 100 விக்கெட் போட்டு அங்க வந்து ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. பிச்சுங்கிறது வந்து அந்த மாதிரி லே பண்ணக்கூடிய விஷயம் தானே. சோ சென்னையிலேயே நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் லே பண்ண முடியுமா? ஐ திங்க் எஸ், நானும் பார்த்திருக்கேன். ஐ திங்க் இந்த துபாயில வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபெசிலிட்டி வேர் எல்லாமே இருக்கு. ஐ திங்க் see again as a team to practice நம்மளுக்கு லிட்டரலி 4 நாள் கிடைக்குது. 4 நாள் தான் the entire team has to get together and play together, because you play for a different team, I play for a different team, when Indrajit, Aparajit play for a different team. We all know each other very well, so we are able to we speak the same language. So ஒண்ணா சேர்ந்து நம்மளால இது பண்ண ஏதோ ஒரு கலந்து பிரியாணி அடிச்சு போயிடுறோம். ஆமா. so அந்த I think it's a 2-3 year plan. இன்னைக்கு நீ ஒருத்தனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவன் 3 இயர்ஸ்ல ரஞ்சி டிராஃபி ஆடுவான். அண்டர் 19ல இருந்து ஒருத்தன் வந்து 3 இயர்ஸ்ல அவன் ரஞ்சி டிராஃபி ஆடுவான். அந்த மாதிரி ஃபினிஷ் ப்ராடக்ட் நம்ம ஊர்ல வரது கொஞ்சம் ரேர். we can't expect to be. I look at a Vidarbha, a small state like a Vidarbha, and under 19 பையன் ஒருத்தன் நேரா ஃபைனல்ஸ்லயோ செமிஃபைனல்ஸ்லயோ டெபியூ பண்ணான். ஒரு வருஷம் நேரா வந்து டெபியூ பண்ணான். So when was the last time an under 19 fast bowler debuted for Tamil Nadu? When was the last time a guy from under 17 something played under 19 India as a fast bowler? நான் क्वेश्चन லிஸ்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணல, நீயே கொடுத்த அடுத்த क्वेश्चन. இப்போ அண்டர் 19ல இருந்து எப்ப லாஸ்டா வந்து ஒரு பிளேயர் தமிழ்நாடுக்கு விளையாடுனாங்க அப்படின்னு கேக்குற. அண்டர் 19ல நீ வந்து விளையாடின, ஓகே. அதுக்கப்புறமா அண்டர் 19ல ப்ராப்ளி சூரிய பிரகாஷ் வந்து விளையாடினா. அண்டர் 19ல இருந்து நான் விளையாடினேன், அனிருத் விளையாடினா, யோ மகேஷ் விளையாடினா, தினேஷ் கார்த்திக் விளையாடினா, பத்ரி might not have come from under 19, he came from under 22. இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து அண்டர் 19 இந்தியால இருந்து அண்டர் 19 இந்தியால இருந்து இந்தியாக்கே விளையாடுறாங்க. அண்டர் 19 தமிழ்நாடுல இருந்து பாஸ்ட்ல தமிழ்நாடுக்கு விளையாடி சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்காங்க. இப்ப அண்டர் 19 தமிழ்நாடுல இருந்து தமிழ்நாடுக்கு விளையாடுறது இல்ல. அப்பனா அண்டர் 19ல ரொம்ப எம்பசிஸ் போடணுமா நம்ம? 100%. I think இந்தியாவே is about that junior cricket. எந்த ஸ்டேட்லாம் வந்து ஜூனியர் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்றாங்களோ, you see a big pattern in how they translate those performances in Ranji Trophy. Under 23, under 19 கன்சிஸ்டன்ட்டா வந்து ஜெயிக்கிற டீம்ஸ் வந்து they are moving on to play Ranji Trophy. And also under 23ல நல்லா பண்றவன்
இட்ஸ் அ பேரலல். நெக்ஸ்ட் டே ஆரம்பிக்கும். இப்போ ரஞ்சி ட்ராஃபி 1ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு அண்டர் 23 கேம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் த செகண்ட். ஸோ அந்த கேம்ல ஒருத்தர் நல்லா பண்ணினே வரான் அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு புட் ப்ரெஷர் ஆன் யுவர் செலக்டர்ஸ் டு பிக் தட் கை. ஸோ தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் பிளாட்ஃபார்ம். பட் unfortunately we've had a last couple of years, I'm not too sure about the numbers, because when I was captain, I remember I looked at the numbers of 23 and under 19. I was a little bit appalling. I think last year we lost a game to Uttarakhand, which is to me a hit in the heart. Because என்னதான் இருந்தாலும் என்னால ஒரு இப்பதான் வந்த ஒரு டீம் வந்து 2 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. அந்த டீம் வந்து அவங்களோட லோக்கல் பிளேயர்ஸ் நம்மள ஒரு அண்டர் 23 நம்மளால அடிக்க முடியுது அப்படின்னா then we are doing something wrong. அப்படியே வாய் இழுக்கும் போதே தெரியுது அது எவ்வளவு வருத்தப்படுற நீ அப்படின்னு. இல்ல எதனால இல்ல நதிங் டு லாஃப். அப்படி ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்ப இங்கிலாந்துல கூட கவுண்டி விளையாடுவோம். கவுண்டி ஆடும்போது செகண்ட்ஸ் டீம் விளையாடினே வருவாங்க கூட சேர்ந்து. எவனா நல்லா பண்ணா கிளம்புப்பா, நீ போய் செகண்ட்ஸ் விளையாடி ரன் அடிச்சுட்டு வா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருவாங்க. அங்கேருந்து ஆள் எடுத்து போட்டுட்டு விளையாடுவாங்க கவுண்டி சர்க்கிட். இப்படிதான் நடக்கும். ஆனா இப்போ யூ செட் தட் ரைட், நீனே திருப்பி சொல்லிட்ட. உத்தரகண்டோட தோத்ததெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. ஞாபகம் இருக்கு அண்டர் 19 விளையாடும் போது கன்சிஸ்டன்டா ஃபைனல் செமிஃபைனலாவது போவோம். ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அடிச்சிருக்கோம் ஃபைனல். தட்ஸ் a different issue. அங்கேயும் லாஸ்ட் ஹர்டில் ப்ராப்ளம். அந்த நமக்கு அந்த இது இருக்கு, சவுத் ஆப்பிரிக்கா மாதிரி ஒரு ஸ்மால் சோக்கர் டேக் இருக்கு. சோ இந்த இங்கேருந்து நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணி போகும்போது அண்டர் 19 கிரிக்கெட்ல நீ விளையாடும் போது என்ன டிஃபரெண்டா இருந்தது, இப்போ என்ன டிஃபரெண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீயே ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்ற. சோ வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ்? More or less, I don't know. There's a lot of cricketers who are coming in. There's a generation gap, I'll say. The way they prepare, the way they practice, there is a certain sense of or a comfort zone in them. Entitlement. Maybe it's a harsh word. It's a harsh word to use, but I don't want to be too harsh on them, because I see a couple of them trying really hard. I feel, to me, in my eyes at least, I feel Pradosh Ranjan Paul is one of the next big things to come from our state, and I'm absolutely excited to see him like blossom and make the grade 2, all of that. Likewise. And there are players like that, one-off, but all of these players, winning is a habit, winning is a mindset. As a captain, when I was captain Tamil Nadu, I always felt very strongly about how we should cultivate good habits to win. And as a process for us to build that discipline, let's go back to our Umapati sir days. 5:30 மணிக்கு காலையில வரணும்னா வரணும், 6 மணிக்கு பேட்டிங் ஆனோம்னா ஆடணும், 6:30 மணிக்கு நீ அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும்னா கூட நீ பண்ணணும். அதுதான். பட் தட் இஸ் a sort of discipline. We need that. And somewhere ஏதோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகுது. அந்த பிரேக் ஆகிறதுனால தான் people like us, like you, me, Vijay Shankar, people who are individually driven, self-driven, for us, we cannot sit at home, we can't be idle. We need to do something to keep, like you're sitting here doing something every day. ஏதோ நான் ஏதோ புதுசா பண்றேன், நான் இது பண்ண போறேன், அது பண்ண போறேன். We need to keep thinking like that. There are 1 billion people in this country and only 11 spots open for grabs. You can't be happy sitting at home playing, okay, இந்த லெவல் ஆட போறேன்னா அடுத்தது என்ன அதுக்கு அடுத்தது என்ன. Biggest example is that. And the drive to come எங்கேயோ ஒரு சின்ன இடத்துல அது இடிக்குது. சின்னதாவா? ஓகே, ரைட். இல்ல நான் before I move on to my last question, Abhi, you've been great. This is a very very exciting chat that I've had. பார்த்திவ் பட்டேலோட பேசினேன். பார்த்திவ் கிட்ட கேட்டேன், எப்படி நீ மாத்தின, how did you make Gujarat the champions னு கேட்டபோது அவன் சொன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. மோதிட்டே இருந்தா, I kept on hitting the stone trying to tell people how to do it, but eventually ஒரு 5-6 yearsல புரிஞ்சுட்டாங்க. They said, okay, this boy has got the direction, நம்ம பேக் பண்ணலாம்னு பண்ணாங்க. ஏன்னா constantly this battle of wanting to do something and being pushed back is constant. So he said அந்த ஹெட்லாங்க நம்ம இன்டென்ஷன் கண்டுபிடிச்சோனே they started giving in. And நான் என்ன பண்ணேன், ரஞ்சி டிராஃபி ஜெயிச்சோனே 5 years கோச் இருந்தாரு, அவரை தூக்கி அண்டர் 19ல போட்டேன். நீ இப்ப அண்டர் 19ல ரஞ்சி டிராஃபில எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து அவங்க எனக்கு ரஞ்சி டிராஃபிக்கு அனுப்புன்னு சொல்லி அந்த கோச் அனுப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னாரு. எனக்கு what do you make of this? Is that something that can even be done? அண்டர் 19ல இன்வெஸ்ட்மெண்டா? 100%. I think அண்டர் 19 தான் உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஏன்னா ரஞ்சி டிராஃபி இஸ் ஜஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்போர்ட். As you know, probably even an international cricket is just maintenance. Tomorrow your coach is not going to come and say நீ வந்து இப்படி ஆடு அப்படி ஆடுன்னா சொல்ல போறது. We all know as professionals that there are small inputs here and there that coaches give, but it's not going to be as basic as okay, நான் நாளைக்கு நம்ம இங்க போறோம், இங்க வந்து இது நடக்கும், இதெல்லாம் it's understood as a professional to know that. So as you say, for an under 19 cricketer, you need to tell him that. You need to know, he needs to know what is going to happen when he is traveling abroad, right from how he is going to prepare. It goes back to even என்ன சாப்பாடு கிடைக்கும். இட்லி தின்னு வளர்ந்து நாளைக்கு நீ இதுக்கு போனா பராட்டா தான் கொடுப்பான், பாம்பே போனா போவாதான் கொடுப்பான். எனக்கு இட்லி கிடைக்கல, நான் ரன் அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா முடியாது தானே.
ஸோ இது முதற்கொண்டு நீ எல்லாமே சொல்லணும்னு நான் ரொம்ப பிக் பிலீவர். அண்ட் இதெல்லாம் கம்ஸ் இன் அன் ஓவரால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ யங் கிரிக்கெட்டர். அண்ட் I've learned it myself. I've learned it the hard way. I've had my share of ups and downs. I'm sure you have too. There's no doubting that. But if somebody, if people who come and ask me, I've always shared this with them. I think the overall development is very, very important. So as an under-19 cricketer, the sooner you learn, faster you'll make the grade. Right. Finally, Abhi, before I let you go, இந்த நிறைய நம்ம பேசணும், பிசிக்கலா என்ன பண்ணோம், இட்லில இருந்து பரோட்டா கிடைக்கும், அதை தவிர பேட்டிங் போனா கொஞ்சம் அலையும் பால், 40 ஓவருக்கு நடுவுல தான் ஒரே பரோட்டா கிடையாது, பராட்டா. இந்தியன் கான்ட்ரவர்சி ஆயிடும், அப்புறம் ஜிஎஸ்டி இஷ்யூ ஆயிடும். இல்ல நான் என்ன சொன்னேன்னா, பேசிக்கலி அங்கே வந்து டீக்கு முன்னாடி 2 ஓவருக்கு முன்னாடி ஸ்பின்னருக்கு சாஸ்திரத்துக்கு போலிங் கொடுப்போம். இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் நம்ம பேசிட்டோம். இதெல்லாம் பிசிக்கல். இதெல்லாம் ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அவேர்னஸ், நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர். டேய், இங்கேருந்து தரம்சாலா போனா சாயந்தரம் வரைக்கும் பால் படாம பேட்ல படாம விளையாடணும்டா அப்படிங்கிற நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர், இந்த சென்ஸ் ஆஃப் என்டைட்டில்மெண்ட், யங்ஸ்டர்ஸ், இதெல்லாம் பேசணும். இந்த கேப்பை வந்து நாலேஜ் டிரான்ஸ்பர் மூலமா பிரிட்ஜ் பண்ண முடியுமா? நாலேஜ் டிரான்ஸ்பருக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இப்போ ஒரு அபினவ் முகுந்துக்கு என்ன தெரியுதோ அது ஒரு 19 இயர் ஓல்டுக்கோ இல்ல ஒரு டெபியூட்டாண்டுக்கோ தெரியணும். ஐ மீன் பண்ண முடியும், இல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். பட் அந்த நாலேஜ் டிரான்ஸ்பருக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியும். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு whoever I've spent time with, whoever I've understood, there are so many players who were in their first, second season in the last year of Ranji Trophy. But there was a particular player, without naming him, he's played Ranji Trophy for almost 4-5 years. And every time he walked into the net, he used to extraordinary ஆடும். இங்க அடிப்பா 4, தூக்கி 6, இங்க பயங்கரமான ஷாட்ஸ். எங்க போனாலும், மோத்திபாக் போனா சரி, தரம்சாலா போனாலும் சரி, ஸ்பின்னர்ஸ் வந்தா ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி டமால்னது எங்கேயோ தூக்கி வெள்ளை எங்கேயோ போவோம் 6. ஃபாஸ்ட் பவுலர்னா ஆன் த அப் டிரைவ். ஆனா 20 ரன் அடிக்க மாட்டாங்க மேட்ச்ல. ஸோ but the way he played in the game was different. Suddenly he start leaving the ball, suddenly he start feeling the ball. Why? You either practice what you are going to play in the game, or you practice what you want to play in the game. So if you are somewhere in the middle where I had the opportunity to go and probably say, listen, உனக்கு இந்த மாதிரி விளையாடணும்னா நீ you can play like this in the game. It's understandable. But if you're going to do this here and go do something else different in the game, it's not going to work for you. And immediately that was a small switch, the way he prepared, the way. So he came back and said, now if I look at all young players, now I see they are doing what I'm doing. So that thing is a chain in itself. So one small switch somewhere will make a massive difference. And I've seen this happen because it was just a 2-minute chat, I should not believe it. And that sparked a switch in somebody. So I'm a very big believer in this knowledge transfer. It doesn't have to be elaborate. It just has to be one small input here or there. இந்த மாதிரி ஆடுறதுக்கு ஆடாமே இருக்கலாம், கொஞ்சம் சுமாரா ஆடண்டா, விட்டு ஆடு, அவுட் ஆகாம ஆடு, அட்லீஸ்ட் பார்த்து ஆடு, பார்த்து பண்ணு, அவ்வளவுதான். அதோட அது வந்து ஒரு எவ்வளவு ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ். எனக்கு நானே ஷாக் ஆயிட்டேன். அண்ட் இதுல நீ ஷாக் ஆறது எனக்கு சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. புத்தரே போய் மரத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் புத்தர் ஆனாரு. அது மாதிரி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்ல கூட டிஃபரன்ஸ் கேன் பி மேட். ஐ டோட்டலி அக்ரி. அபி, எனக்கு என்ன சொல்லணும், on a parting note, I know I had a lot of chats with you. You've gone through your own ups and downs, but I genuinely wish that one day we can both lift the Ranji Trophy before we are done and hang our boots. You are far away from it. I am probably a little closer than what you are, but hopefully we can do it and we will turn it around, Abhi. I want your positivity around, and thank you so much for joining me today. Anything that you want to close on with? Anything that you want to say? I think it's been fantastic to actually watch you speak over the last few weeks or so. I've spoken about varied topics. It's a good initiative by you. I think a lot of people neglect Ranji Trophy. Maybe you can ask somebody even the relevance of Ranji Trophy cricket, because I thought there would be a question for me in that, but unfortunately I answer பண்ணிடுவேன். In the future இந்த question answer பண்ண முடியாதவங்க இல்ல. Yeah, so again I feel it's a good initiative for you as a current international cricketer to sit and talk about first class cricket and domestic cricket, all of these things. Good on you. I feel you should keep it coming, and hopefully there's a lot to learn from your chats with other people as well. Thank you, Abhi. Thank you so much for joining me. Thanks, Macha.